Okay, starting with Kirchoff's law, we have first law to be the current law or junction rule. So you know what is a junction rule, right? So for example, you have a junction and there is current I1, I2 is coming in and I3 is going out. So sum of incoming currents will be equal to sum of outgoing, which means summation of net current through a junction is 0. For example, anything which is incoming, if you are taking it as positive, this is your junction. I1, I2 positive எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா I2, 3 is leaving the junction. You can take it as negative. You can equate it to 0. So I1 plus I2 will be equal to I3, where I1 and I2 are nothing but the incoming current into the junction, and I3 is outgoing current. But sums வரும்போது you don't get to use this. They'll probably give you a circuit like this. R5, R6, and this is your cell. Now we have to start drawing diagrams, right? I mean, current or direction you varaya aarambikkanum. So always you have to choose a cell from which current will go in the outward direction. Positive terminal irundha outward la pogum. Now this is not a junction, it is just the bending of wire. This is also not a junction. So same current I will come here, same current I will come here. So once it reaches this point, say A, the current has to split into two parts, say I1 and I2. This I2 will come, same I2 here, same I2 here. I1 will come down. So I1 and I2 together comes as I, because I only got split into two, right? So I away வெளிய வந்துரும். So cell la enna current வெளிய போச்சோ அதே current வந்து is incoming. So therefore the diagram what we drew is right. So now you can either take this junction A or B. Okay. So if you take the junction, you can see I is split into two, I1 and I2. So sum of incoming, who is incoming into the junction? This is the junction, this is going into the junction, right? So I is equal to I1 plus I2. Students, 1 minute. Right? So this this is called your junction rule. Okay, next comes Kirchoff's voltage law or loop rule. So the same circuit we have. Right? So how many loops do we have in the circuit? How many loops do we have now? Any closed circuit is called to be a loop. Apna ethana loop irukku? Very good. So this could be one loop. This is loop number 2. இந்த நடுவுல இருக்க நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா this entire thing can be a loop 3. But now நான் இப்போ வந்து ரெண்டு loop தான் எடுத்துக்க போறேன். So I'm not taking this entire one. சரி. இப்போ voltage law என்ன சொல்லுது அப்படின்னா summation of
net potential difference across each of them is 0. So we have certain sign conventions, you know, right? If this is a cell, Yes, ma'am. positive terminal and negative terminal poningana, EMF is negative. So sir taught you the same sign conventions. இது அப்படியே உல்டாவும் சில books it is going to be just opposite, but I do this way. Negative terminal தாண்டி positive terminal போச்சுன்னா positive. ரெசிஸ்டர்ல போகும்போது கரண்டோட டைரக்ஷனும் லூப்போட டைரக்ஷனும் சேமா இருந்தா V is equal to IR will be negative, and if the direction of current and loop are in opposite direction, IR will be positive. Alright. For a capacitor, positive plate தாண்டி negative plate போனா it is going to be plus Q by C. Minus Q by C. Same as cell. And negative plate தாண்டி positive plate போனீங்கன்னா it will be plus Q by C. Potential. Right? புரியுதாவும்? So இப்போ நீங்க loop rule எழுதுவீங்க. So you have to start drawing the direction of current. I1 இங்க split ஆகும். Say I1, I2. Okay, I1 will come. Right. So if you take the direction of loop in this direction clockwise, so in the first element la current or direction of loop same irukku. So I'll write minus I R2 கீழ வரும்போது minus IR3 plus E minus IR1 is equal to 0. So you'll have two equations and then you have to do elimination method to solve them, right? About cells, a cell will have an internal resistance. What is basically the internal resistance? So you know a cell will have two electrodes and it will have an electrolyte solution, right? So inside a cell, you know, a redox reaction will happen. One electrode will liberate electrons into it, the other electrode will absorb this electrons. So here oxidation happens and here reduction happens, right? So electrons வந்து electrolyte solution liberate ஆச்சு அப்படின்னா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் இன்னொரு எண்டுக்கு போகாது, இன்னொரு எலக்ட்ரோடால அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. So the resistance of this electrolyte solution is called as internal resistance. So internal resistance of a cell is defined by a term small r. So net potential difference is going to be நீங்க law இந்த direction எழுதிங்கன்னா if this point is A and if this point is B, you have to start VA. Positive terminal தாண்டி negative terminal போடுறீங்க. So minus E. Current to loop opposite direction la irukku because positive terminal is here. So plus IR minus VB is equal to 0. So VA minus VB will be equal to E minus IR. So this is nothing but called as the potential difference V. So suppose either external resistance is we can written as IR according to Ohm's law. Yes or no? R is capital R is external resistance. E minus IR no row. So E is equal to I into R plus R. So I will be E by R plus R. This is for a closed circuit. For an open circuit, the potential difference will be just equal to E. Because current will not flow in an open circuit. So even though you have internal resistance, current value will be 0. So potential difference across this will be just E.
Yes or no? Yes, ma'am. So now, if you combine cells in series and parallel, we have two different formulas, right? So when you have a cell, you can connect it in two ways. One, you call it as proper connection of cells. The other one is called as improper connection, right? What is this proper connection and improper connection is? நம்ம வீட்டில் வந்து ரிமோட்டோட சாக்கெட் பார்த்துருப்போம், ஒரு பேட்டரி சாக்கெட் இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் ஸ்ப்ரிங் சரி replace your cell like this. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. You know, this is going to be your positive terminal and this is negative terminal, and this is negative and positive. These two are in series connection. So நீங்க வரையும்போது எப்படி வரைவீங்கன்னா, which means the negative of one is connected to the positive terminal of the other cell. இப்போ EMF என்ன ஆகும் அப்படின்னா, effective EMF இதோட வந்து ஒரு 1.2 volt அப்படின்னா இது ஒரு 1.2 voltனா effective வந்து it becomes 2.4 volt. But in the other case, if you connect a cell negative to negative, positive to positive connect பண்ணீங்கன்னா they'll get subtracted. இது 1.2 இது 1.2னா உங்க பல்ப் வந்து உங்க ரிமோட் வந்து ஒர்க் ஆகாது, ரெண்டுமே நீங்க ஒரே மாதிரி போட்டுருந்தீங்கன்னா it means they are getting subtracted, right? So this is basically called as improper connection. Now I have two cells whose EMFs are E1, internal resistance is R2, E2 R2, and it is connected to an external resistance R. Now ரெண்டு பேத்தோட positive terminal இந்த சைடு இருக்கறனால current ஓட direction is going to be something like this. So let's write Kirchoff's law. So let's do the loop rule. So இங்க இருந்து போகும்போது positive தாண்டி negative போறோம். Sign convention plus E1 ஆ minus E1 ஆமா? Positive to negative போனீங்கன்னா செல்ல Minus. minus E1. Current to loop ஓட direction opposite ஆ இருக்கு. So plus IR ஆ minus IR ஆ? Plus IR. Plus I R1. மறுபடியும் positive terminal தாண்டி negative terminal போறோம். அப்ப loop ஓட it is going to be minus E2 மறுபடியும் plus I R2. திரும்பி வரும்போதும் current to loop opposite directionல இருக்கு. So plus IR is equal to 0, right? So B1 E2 மட்டும் ஒரு சைடு எடுத்துட்டு போயிடுங்க. Here I have R plus R1 plus R2 is equal to E1 plus E2. So I will be so comparing this equation with E effective by R plus R effective. E effective is E1 plus E2. இந்த மாதிரி எத்தனை செல்ஸ் இருந்தாலும் it gets added up. For n identical cells, E effective is equal to NE. Clear? Similarly, R effective is, which is internal resistance. For identical NR. Now, N cells are connected in series. The value of I will be NE by R plus NR. Am I right? This is the value of current. Now, the cells are connected in such a way they do not support each other. இப்போ E1 இப்படி இருக்கு, E2 இருக்கு. நீங்க Kirchoff's law பண்ணும்போது இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவா எடுத்துட்டீங்கன்னா இது பாசிட்டிவா வந்திருக்கும் சைன் கன்வென்ஷன், ரைட்? அப்ப அந்த சைடு போகும்போது எப்படி வரும்? I into R plus R1 plus R2 is equal to E1 minus E2 வரும். Yes or no? So when the cells are connected to the same terminals, EMF gets subtracted. Now you have N cells which are connected in series. Okay. So there are N cells, say. The polarity of the nth cell is reversed.
which means if positive and negative are connected this way, polarity reversed அப்படின்னா இந்த கடைசி செல்லோடது மட்டும் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணிடுவீங்களாம். எஃபெக்டிவ் இஎம்எஃப் என்னவா இருக்கும்? They said there are n cells. So n வந்து 10 cells னு வெச்சுக்கோங்க. 10 cells வந்து ப்ராப்பரா கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அப்ப EMF P. இப்ப 10th செல்லோட polarity மட்டும் மாத்தியாச்சு. So what would be the effective EMF? Will it be 9E or 8E? இங்கதான் தப்பு பண்ணிடுவோம். Actually it is 8E. ஏன் அப்படின்னா 9E ப்ராப்பரா இருக்கும், ஒன்னு மட்டும் மாறி இருக்கும். மாறி இருக்கிறதுக்கு மட்டும் மைனஸ் வரும். கரெக்டா? Yes, ma'am. Yes or no? So it is going to be 8E. It is going to be n minus 2 times E. Am I clear? Yes, Because ma'am. 2E will get cancelled out. Because one is negative, one positive will get cancelled out with this negative one. So you'll have n minus 2E. Clear? Yes, ma'am. Cells in parallel. இது உங்களுக்கு போர்டுக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டெரிவேஷன். You know the formula or you want me to derive? formula தெரியுமா? இங்க பாருங்க. You'll have two cells. E1 R1. இன்னொரு செல் இருக்கு. EMF is E2 R2, which is connected to an external resistance R. சரி, இதுல current can I take it as I1? இது I2, மொத்தமா I. Yes or no? So tell me the junction rule. The junction எதுல coming in, எது outgoing? I is equal to I1 plus I2. These Yes, two are going into the junction. This is going up. Yeah. இதுல நீங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதி சப்ஸ்டிட்யூட்லாம் பண்றதுக்கு பதில் நம்ம ஈஸியா I2 வந்து I minus I1 எழுதிக்கலாம். இந்த I2 க்கு பதில் I can substitute I minus I1. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பிரான்ச்சை விட்டுட்டு we'll have to take Kirchoff's law loop rule for this. So can you tell me what would be the first equation? இப்படி போகும்போது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் தாண்டி நெகட்டிவ் டெர்மினல், ரைட்? ஸோ மைனஸ் E1, கரண்ட் டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கு, லூப்போ டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. ஸோ பிளஸ் I1 R1. கீழே வரும்போது கரண்ட் இஸ் I in this, so plus IR is equal to 0. Am I right? So Yes, I1 ma'am. R1 plus IR is equal to E1 வந்துரும். இது equation 1. Second பார்ட்டுக்கு I have to write for this part. So what do you have? Minus E2 plus current of the loop இதுவும் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. கரண்ட் வந்து நீங்க I minus I1, அதாவது I2 R2 எழுதணும், அதை நான் அப்படி எழுதிடுறேன். Plus I R is equal to 0, which you can write it as I R2 plus R. You know how I got this, right? இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா I இருக்க டேர்ம்ஸ் ரெண்டு இருக்கு. Minus I1 R2 is equal to E2. This is equation 2. I have to eliminate equation 1 and 2 because both of them have same variables, right? To find the value of I1, I2, all, right? சரி, இப்போ எந்த டேர்மை கேன்சல் பண்ணலாம்னா இங்க I1 R1 இருக்கு, இங்க I1 R2 இருக்கு. அதாவது கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் மட்டும் வேற இருக்கு. லைக் 2x plus 3y is equal to 5ன்ற மாதிரியும் 3x minus 2y is equal to 6ன்ற மாதிரியும் இருக்கு. ஸோ நீங்க கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஒன்றும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க, செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க and eliminate it. No. So similarly we'll do multiply equation 1 with R2. So what do you have? I1 R1 R2 plus I R R2 is equal to E1 R2. Multiply second equation with R1.
minus I1 into R1. Am I right? Now I can eliminate these two. So this side, when I add all this, I'll have I R2 plus R1 R2 plus R1 is equal to E1 R2 plus E2 R1. Am I right? Yes. From these two, let me take R common. So what will have? R into R1 plus divide the entire equation by. So this term will also get separately divided. So we'll have R plus right. So now I becomes E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 comparing this to E effective by R effective. E effective is nothing but E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, right? And R effective, small r effective. This part is your smaller effective. So ரெண்டு resistor parallel இருக்கும்போது தான formula R1 R2 by R1 plus R2. 1 by R effective நீங்க பண்ணாலும் அதான் வரும், right? சரி, ரெண்டு செல் ஓகே. What if I had like so many cells? How do I find E effective for n cells அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, this is going to be E1 by R1 plus E2 by this is the entire formula for E effective. எப்படி கரெக்டா வருதான்னு பார்க்கலாமா? ஸோ இப்போ ரெண்டு செல் போட்டிருக்கும் போது what do you have? E1 R2 மேல இருக்கிறது எல்சிஎம் எடுக்கிறீங்க. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ இல்ல you got that right? This term? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Parallelly improper connection இருக்கு கண்ணு. So ஒரு செல் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. The other cell they would have connected it like this. So now what do you do? How do you do? See, if this is 3 volt and if this is 1 volt, this cell will be the dominating one. Yes or no? So அதோட direction of current தான் net direction of current. Am I clear? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. greater cell ஓட direction E1 by R1 has to be positive. If positive terminal is towards the junction, and the other cell no, that you have to do minus E2 by R2. நம்ம ஜெனரலா பண்ணும்போது E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 சொன்னோம். But terminals reverse ஆயிருக்கும் போது you have to do this on the upper side, but lower side it's going to be 2 only. Understood? Yes, ma'am. Yeah. So how you do improper connection in parallel circuits. Now, what if you have you heard about this fish called eel? Eel fish. Yes, ma'am. Which can produce current. Okay.
ஸோ ஒரு eel fish இருக்கா, அது கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதான். அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற கரண்ட் வந்து ஒரு ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்டா வரையறாங்க. there are n identical cells for m rows. n cells, m rows. சரி, இது பண்றதுக்கு முன்னாடி parallelல n identical cellsக்கு E effective என்ன ஆகும்? E by R plus E by R by 1 by R plus 1 by R, right? So what do you have? Am I right? As simple as that. You have identical cells. If potential difference across this is E, for this also it is going to be E, no? So E effective across parallel will be just T, but in series it is going to be NE. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. சரி, இப்போ வந்து n செல்ஸ் வந்து இங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு. சோ இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் நெட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமா? n cells in series. NE. Very good. இப்போ இது எத்தனை ரோ இருந்தாலும் does it affect? NE. இங்கேயும் NE தான். இங்கேயும் NE தான். சோ ஓவராலா E effective வேல்யூ என்ன NE. வரும்? அவ்வளவுதான். சரி. R effective, small r effective. இது நம்ம வெளிய ஒரு கேபிட்டல் R கூடயும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. But I just want to know small r effective. சரி, R plus R plus R அந்த மாதிரி n R சேர்ந்துச்சுன்னா சீரீஸ்ல what is R effective across one branch? ஒரு பிரான்ச்ல மட்டும் R effective தான். வெரி குட். அந்த மாதிரி இப்ப NR 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 இந்த மாதிரி m rows இருக்கு. சோ ஐடென்டிக்கல் ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் parallel க்கு என்ன ஃபார்முலா? சோ இப்ப NR இருக்கு, NR இந்த மாதிரி ஏதோ m rows இருக்கு. சரி, இப்ப ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கு, 4 ohm 4 ohm. R effective என்ன பண்ணீங்க? R effective is equal to R by N. Very good. How did you say 2? Identical resistors வந்து parallel இருந்துச்சுன்னா R by N தான ஃபார்முலா? Yes, ma'am. N ன்றது number of resistors. So number of resistors வந்து 2 இருக்கனால R value வந்து 4 by 2 வந்து you said it to be 2 ohm. சரி, இன்னொரு 4 இருந்ததுன்னா parallelல 4 by 3. Yes, ma'am. Yes or no? சரி, இன்னொரு 4 ohm இருந்ததுன்னா 4 by 4. 4 by 4, which is 1 ohm. Right? So இப்போ NR 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 னு m resistors இருக்கு. அப்போ what is R effective? NR by M. Very good. Right, this is small r effective. Capital R effective கேட்டிங்க அப்படின்னா it is going to be capital R plus NR by M, because that one is finally in series with all the other resistors, right? சரி, இப்போ இந்த சர்க்யூட்ல பவர் மேக்ஸிமமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. Not just here, any circuit for the power to be maximum, the external resistance value should be equal to your internal resistance value, which means your capital R should be equal to NR by M. அப்பதான் பவர் மேக்ஸிமமா இருக்கும். புரியுதா? Yes, ma'am. கரண்டோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? E effective by R plus small r effective, right? For parallel. சரி, E effective என்ன கண்ணு? E NE by R plus NR by M. Yes or no? If you take LCM, I will be NE by MR plus NR by M. When this M goes up, it becomes MNE by
mr plus n small r. This is the value of current. பவரோட ஃபார்முலா என்னது? நீங்க VI யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? இல்ல வந்து இங்க parallel circuit அப்படின்றனால potential difference will be common. Potential difference commonனா p square by r யூஸ் பண்ணலாம். Yes or no? Yes, ma'am. r க்கு பதில் வெறும் r யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னா r effective யூஸ் பண்ணனும். Which is capital R plus small r. Understood? Yes, ma'am. Condition is very, very important. For power to be maximum, external resistance and internal resistance has to be equal. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kan idu na ungalku anupuren neenga apparama eludikalam because we have like 3 class நம்ம current electricity பார்த்துட்டு இருக்கோம். Can we go to some numericals? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Try this question, no? If in the given figure, the value of I, you have I here, no, which is 0.25 ampere, then the value of R will be, what would be the value of R? You can draw the circuit to be an equivalent circuit like this. Right? You can find the effective resistance here, right? The Yes, ma'am. 0.25 வந்து இந்த மூணுலயும் பிரிவுள்ள கண்ணு அந்த மூணு கரண்ட் ஆட் பண்ணா அது 0.25 தான். அப்ப நீங்க எஃபெக்டிவா என்னன்னு எடுத்துக்கோங்க. 60 20 10 க்கு எஃபெக்டிவ் என்னது? R எஃபெக்டிவ். If 10 which is 6 ohm. So 6, ma'am. very good. 6 ohm here. Current is 0.25. Potential difference is 12 volt. Find what is the potential difference across the 6 volt. V is equal to IR, no? Same current will flow in it. So 0.25 is 1/4 எடுக்கலாம் into 6 which is 3/2. நீங்க வந்து 1.5 volt போய்டும். Yes or no? So how much you will have here? 12 1.5 போயிடுச்சுனா 1.5 போயிடுச்சுனா it is going to be 10.5, right? So V is equal to IR. R is equal to V by I, which is 10.5 by 1/4. So when it goes up, 10.5 into 4, 20. It's going to be 42 or 48 or 42. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. சொல்லுங்க. ஒருவேளை R வந்து அந்த சைடு R வந்துக்குன்னு அந்த லூப்போட அந்த சைடு இருந்ததுன்னா 60 ஓம் 20 ஓம் 10 ஓம் அதுக்கு அப்புறம் இருந்ததுன்னா இங்க இருந்ததா கேக்குறீங்களா? எஸ் மேம். அப்பயும் சீரிஸ் தான். இங்க பாருங்க. அப்ப எப்படி வரும்? இங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த 6 ஓம் வந்துரும்.
இங்க R இருக்கும், அதே 0.25 இப்படி தான் வரும். என்டையரா 12 வோல்ட் இருக்கும். முன்னாடி பின்னாடி சீரியஸா பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே. சரி, இந்த சம் பண்ணுங்க. சொல்லி கொடுப்பாங்க. Effective resistance between P and Q. இந்த சர்க்யூட்ல effective resistance கேக்குறாங்க. Ma'am, 5R by 2 plus 2R. ஓகே. மத்தவங்க என்னது? 2R R divided by R plus R. Option A, ma'am. சரி. See, how many of you know symmetry? Symmetry method சொல்லி கொடுத்தாரா சார்? Yes, ma'am. Okay. So, if this is PQ, right? இந்த சர்க்யூட் வந்து நீங்க இப்படி இருக்க சர்க்யூட்டை you can fold it like a notebook like this, or you can also fold it like this. But potential difference PQ இங்க இருக்கும்போது நீங்க இது split பண்ற மாதிரி இப்படி fold பண்ண முடியாது y axisல. So you can split it only like this or fold it like this. இந்த 2R இந்த 2R overlap ஆயிடுவாங்க. இந்த 2R இந்த 2R fold பண்ணும்போது overlap ஆயிடுவாங்க. This is R and R, right? நடுவுல இந்த 2R இந்த 2R overlap ஆவாங்க. கரெக்ட்டா? So basically this is symmetry. So நீங்க இந்த ஆக்சிஸ்ல சிமெட்ரின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இவங்க எல்லாம் சேம் பொட்டன்ஷியல்ல இருப்பாங்க, which means AB will be in same potential, B C D will be in same potential. இது நீங்க AB ன்னு சொல்றது பதில் P க்குனே சொல்லிக்கலாம். இது P னா இதுவும் P தான், இதுவும் P இதுவும் P, இது Q னா this will also be Q, this will also be Q, this will also be Q, right? So இது எல்லாமே ஒரே பொட்டன்ஷியல், இது ஒரே பொட்டன்ஷியல். அப்ப இந்த லைன்ல இருக்கிறவங்க ஒரே பொட்டன்ஷியல்ல இருப்பாங்க. அப்போ ரெண்டு ஒரே பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் என்ன ஆயிடும்? ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடுமா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ உங்களுக்கு சர்க்யூட் எப்படி வந்துரும்னா 2R 2R R R 2R 2R இப்படி வந்துரும். சோ இது ரெண்டும் சீரீஸா? you have 4R, இவங்க ஒரு ஸ்மால் 2R, இங்க ஒரு 4R. சோ இந்த 4R இந்த 4R ஐடென்டிக்கல் parallel இருக்காது, 2R, இவங்க ஒரு 2R. சோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் parallel போட்டீங்கன்னா 2R into 2R by 2 into R plus R, ஒரு 2 cancel ஆயிடும். So it's 2R R by R plus R. புரியுதா? Yes, ma'am. Okay. இது அடுத்தது பல்ப் வந்துருச்சு, ஒரு நிமிஷம். We'll have to do few problems with Kirchoff Law and cells. And previous question answer alone. Answer பண்ணு. 2 capital R small r by capital R plus small r.
இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்றீங்களா? 49. சரி, இது ப்ராப்பர் கனெக்ஷனா இம்ப்ராப்பரா? Improper connection. Improper connection. So I is equal to subtract பண்ணலாம். 8 minus 4 by 9 plus 2 plus 1. Capital R plus R1 plus R2. கரெக்டா கண்ணு? Yes. So I is equal to 8 minus 4 will be 4 by 12. So current வந்து 1 by 3 ampere. So current கண்டுபிடிச்சாலே potential difference கண்டுபிடிச்சிடலாம். இங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கேக்குறாங்க. இங்க 4 எலிமெண்ட் இருக்கு. நீங்க கிர்ச்சாஃப் லா போடுறதுக்கு இங்க டைரக்டா நீங்க ஐஆர் போட்டீங்கன்னா வந்துரும். கரெக்டா? சோ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் PQ is nothing but current கண்டுபிடிச்சீங்க 1/3 into R எவ்வளோ 3 9. சோ கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 3 வோல்ட். சோ 3 வோல்ட் and 1/3 ஆம்பியர். Am I clear? Yes, ma'am. Okay. இந்த क्वेश्चन ட்ரை பண்ணுங்கம்மா. The current in the given circuit இது சீரிஸா parallel-ஆ? Parallel. Parallel. என்ன இல்ல இங்க என்ன நம்ம பண்ண டெரிவேஷன்லயும் இதுலயும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த 10 ஓம்ன்றது The cell and என்னது? the resistance. சரி, இன்னொன்னு மெயினான ஒண்ணு. இங்க எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்ல, கேபிட்டல் ஆர் இல்ல. புரியுதா? சோ Yes, ரெண்டோட ma'am. டெர்மினலும் இந்த ஜங்ஷன் பக்கத்துல இருக்க ரெண்டுமே நெகட்டிவ் டெர்மினல் தான். அதனால எதுவுமே சப்ராக்ட் ஆகாது. நீங்க ஆடே பண்ணிக்கலாம். சோ I is equal to ஃபார்முலா என்னக்குன்னு E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 by R1 R2 by R1 plus R2 வருமா? ஏன்னா கேபிட்டல் ஆர் தான் இல்ல. இந்த R1 plus R2 கேன்சல் ஆயிடுமா மண்ணு? அப்ப E1 R2 plus E2 R1 by R1 R2 போட்டா போதும். ஏங்க மேம் இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது வரலனா? ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது எல்சிஎம் எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா? So that is why we couldn't do. இப்போ நீங்க இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா வந்துரும் ஆன்சர். எனக்கு ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க. இப்போ இது நீங்க E1 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது E1 எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் அதாவது 5 வோல்ட் வந்து நீங்க E1 எடுத்தீங்கன்னா 10 ஓம்ன்றது வந்து it has to be R1. அப்ப மாத்தி மல்டிப்ளை பண்ணனும். E1 கூட இன்னொரு மல்டிப்ளை பண்ணனும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஒரே நிமிஷம், ஃபைல் கிராஷ் ஆயிடுச்சு.
ஒரு நிமிஷம் ஃபைல் ரொம்ப பெருசா இருக்கான கிராஷ் ஆகுது. இது என்னமோ டவுன்லோட் பண்ண முடியல. ஸோ ப்ராப்ளி லைக் ஐ ஷோ யூ த கொஸ்டின்ஸ், நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க.
sorry about this. எதுவும் பண்ண முடியல. Editing. இந்த question தான் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? This is the question we did. இது இப்ப பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? I Yes, gave ma'am. you to do another stuff. ஆமா. நான் இது try பண்ணேன். Try this question. 24. அவங்களேதான் எடுப்பாங்களா? மிஸ் எடுக்கிறதா? கொஸ்டின் பேப்பரே கையில கொடுத்து இருக்கு. கஸ்தூரிக்கு அப்படியே ஒரு போட்டோ அத மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. கொடுத்துருக்கு மிஸ். அது சாம்பிள் பேப்பர் கொடுத்துருக்கு போடுறதுக்கு. அடியே கிறுக்கு சாம்பிள் பேப்பர்ல இந்த பேப்பரை அனுப்பி எல்லாரும் சென்டா வாங்கட்டும். குத்தி சாவச்சு. அது 24 ட்ரை பண்ணுங்க. கண்ணா எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க? Which one has to be positive and which one has to be negative? This has 6 to volt be was very good and this has to be negative. Answer என்னன்னு சொல்லுங்க. E1 by R1 இது E effective தான். I வந்து E effective by R plus small r effective. Tell me what are you getting?
என்ன ஆன்சர்மா? R effectiveக்கு R1 R2 by R1 plus R2 போடணும். Ma'am, option B 1.8 ampere. Very good. செக் பண்ணலாமா? 6 by 4 which is 3 by 2 minus 2. ஸோ நீங்க வந்து 0.5 எழுதிக்கலாம். சப்போஸ் மைனஸ் பிளஸ் மாறி வந்ததுதான் பிரச்சனை கிடையாது. பட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ சப்ட்ராக்ட் பை கேபிட்டல் R is 2 plus 4 2s are 8 by 6. எவ்வளவு வருது? 4 by 3 6 plus 4 மேல வந்து 3 into 0.5 வரும். Six plus 4 is 10. இன்னும் என்ன தப்பு பண்ணிருக்கேன்? Oh, by R1 plus R2, 1 by R1 plus 1 by R2 பண்ணலையா? So it is going to be 4 by 3. 3 by 4 ஆயிடும். 15 3s are 45. by 4 into 10 இருக்கும். எவ்வளவுக்கு வரும்? 9 by 8 ஆ? 1.25 மாதிரி வருதே கண்ணு. என்ன செக்ஷன் இது? Kirchoff Lawல 24th sum. Kirchoff Law. ஆமா பி. எனக்கு தப்பா, நான் கரெக்டா நீங்க கரெக்டா? B-னா 1.8 தான் கரெக்ட். என்ன தப்பு கண்ணு பண்ணிருக்கேன் கால்குலேஷன்ல? மேம் அங்க ஒரு இடத்துல 6 போட்டிருந்தீங்க மேம். ஆ. அது எப்படி மேம் வரும்? எதுடா? இங்கேயா? மேம் 3 into 0.5 divided கீழ மேம். ஆ. 3 into 0.5 divided by 6 plus 4 னு போட்டிருக்கீங்க மேம். இங்கேயா? Yes ma'am. By 3 வரும் மேம். ஆ கரெக்ட். ரைட் 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 ரைட். கரெக்ட் கண்ணு. சரி 1.8 கரெக்ட். வெரி குட். சரி. இந்த சம் ட்ரை பண்றீங்களா? இது ரெசிஸ்டரும் கெபாசிட்டரும் வரது பண்ண முடியாது கண்ணு. அது RC சர்க்யூட்னு சொல்லி தனி சர்க்யூட் வரும். அது இன்னும் நம்ம சொல்லி தரல. ஸோ அதனால I'm coming to 26. 26 பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. VB உள்ள வந்து பொட்டன்ஷியல் வந்து 0. They're asking you to find the potential at A and B. எப்படி பண்ணுவீங்க? Try the sum. $2.5 2 volt.
1 ampere of current. Here you have A. First இது மட்டும் எடுத்துக்கலாமா? ஏவியும் பிவியும். கரண்ட் அவங்களே கொடுத்தாங்க 1 ஆம்பியர்னு. VA minus 1.5 into 1 minus VB is equal to 0 ஆமா? இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் அப்புறம் கரண்டோட டைரக்ஷன் லூப் போடு சேமா இருக்கு, அதனால மைனஸ் ஐஆர், கடைசியா இருக்கிறது மைனஸ்ல தான் எழுதணும். ஸோ மைனஸ் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ விஏ மைனஸ் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 வருமா? எஸ் ஆர்மா? எஸ் மேம். அவன் விபியோட பொட்டன்ஷியல் 0 கொடுத்துட்டான். விபியோட பொட்டன்ஷியல் 0 கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப விஏ வந்து 1.5 வோல்ட் ஆயிடுமா? எஸ் மேம். ஸோ இதோடது கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ டியோட கண்டுபிடிக்கணும்னா என்டையர் லூப் எழுதுங்க. ஸோ 1.5 பிளஸ் 2.5 எவ்வளோக்குன்னு வரும்? 4 நான் டைரக்டா 4ன்னு எழுதிடுறேன், ஏன்னா எனக்கு கடைசியும் ஃபைனலும் மட்டும் தான் தெரியும். இது டி லூப் எழுதுங்க. விஏ கரண்டோட டைரக்ஷன் லூப்பும் சேமா இருக்கு. ஸோ மைனஸ் ஐஆர் பிளஸ் 2 மைனஸ் விடி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. And that VC ma'am. அதெல்லாம் வேண்டாங்க, நமக்கு நடுவில் என்ன வேணா இருந்துட்டு போகுது. அவங்க விசி கேட்கவே இல்லை, ஏவும் டியும் தானே கேட்கறாங்க. ஸோ அப்படியே நான் டோட்டல் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படியே போட்டுடுறேன். சீரிஸ்க்கு 4ன்னு வச்சுக்கிறேன் நான். சப்போஸ் சி கேட்டிருந்தாங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் யோசிக்கணும். அப்ப நீங்க இந்த 4 மட்டும் எடுத்துருப்பீங்க. ஓகே, அப்ப டி கண்டுபிடிக்கும் போது சி கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். நம்ம எண்ட் டு எண்ட் போட்டா போதும்ல. எண்ட் டு எண்ட் போட்டீங்கன்னா ஏ வரும், அந்த பதில ஈக்குவேஷன்ல டி வரும். சிலாம் வரணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. ஓகே மேம். ஸோ விஏ மைனஸ் விடி இஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்னு வந்துடும். ஏ வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 1.45. ஸோ மைனஸ் விடி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 மைனஸ் விஏன்னு வரும். ஸோ மைனஸ் விடி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 minus 1.5. So VD will be minus 0.5 volt. புரிஞ்சுச்சா? Yes, ma'am. Okay. So 1.5 and minus 5. So option D. Correct ஆமா? Okay. Ma'am, loop one minute that direction work down. என்ன கேக்குறாங்க? லூப் டைரக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேக்குறேன். லூப் வந்து நீங்க எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் அப் டு யூ. நீங்க clockwise எடுத்துக்கலாம். அதாவது நீங்க நான் வந்து இப்ப ரெண்டுத்துலயே பாத்தீங்கன்னா இப்படின்னா பிளஸ்ல வந்து மைனஸ்ல வரும், மைனஸ்ல வந்து பிளஸ்ல வரும். சோ இதே இதுக்கு நான் லூப் வந்து இப்ப வேற டைரக்ஷன் எடுத்து எழுதி காமிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு. இந்த இதுக்கு எஸ் மேம். ஸோ 1 ஆம்பியர் கரண்ட் இருக்கு, 1.5 ஓம் இருக்கு, ஏ இருக்கு, இங்க பி இருக்கு. ஸோ நீங்க எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா விபி கரண்டோடதும் லூப்போடதும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கா? ஸோ பிளஸ் 1 into 1.5 மைனஸ் விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வந்திருக்குமா? எஸ் மேம். விபி 0. ஸோ விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் 1.5. லூப் வந்து உங்களோட சாய்ஸ்க்கு நீங்க எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். ஓகே மேம். புரிஞ்சா? ஆனா நீங்க கரண்டோட டைரக்ஷன் வந்து செல் பொறுத்து தான் எடுக்கணும். செல் வந்து இங்க நெகட்டிவ் இருக்கனால கரண்ட் இப்படி போட்டுருக்கிறது கரெக்ட், ரைட்? சோ மாத்தி எதுனா மாத்தி போட்டுக்கோங்க. சில சமயம் கரண்டோட டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஓகே. கரண்டே நீங்க கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணிருப்பீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கரண்டோட வேல்யூ கொடுக்கல. இது 1.5 ohm, இது 2.5 ohm, இது 2 volt. So what is the value of current first? E by R, which is 2 by 4. 2, right? 1 by 2 வந்திருக்கும். இது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் சர்க்யூட் கிடையாதுல கண்ணு. இங்க 1 ஆம்பியர் கொடுத்திருக்கனால நம்ம 1 எடுக்கிறோம். சப்போஸ் கொடுக்கலனா நீங்க கரண்ட் கண்டுபிடிச்சு தான் பண்ணணும்.
இல்லைன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும். கெட்டிங் இட்? எஸ் எஸ் மேம். மேம். பொட்டன்ஷியல் வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியா இருந்தாலும் இந்த சைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். -0.5 வேற +0.5 வேற, அதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா பண்ணணும். அது நீங்க Kirchoff Law கரெக்டா போட்டீங்கன்னா தான் வரும். ஓகே. 28 27 ஒரே ஒரு parallel sum தான். இது நீங்க ஹோம்வொர்க்கா பண்ணுங்க. 28 என்ன ஆன்சர்? கரண்டோட டைரக்ஷன் என்னதுமா? பெரிய செல்லோடது இருந்து பாசிட்டிவ். சோ என்ன டைரக்ஷன் இது? கிளாக் வைஸ். கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். டோட்டல் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் வந்து 2 ஆம்பியர் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? இந்த E ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க. Kirchoff Law போட்டீங்கன்னா வந்துரும் இல்லையா? நீங்க E1 - E2 by R1 plus R2 போட்டாலே வந்துரும் தானே. So 38 minus 20 by ன்றது என்ன மீன் பண்றாங்க? செல்லோட EMF என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே. $38 volt. கரெக்டா இருக்குது? And what is another 2 volt? அதான் கொடுத்துட்டாங்க. ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஐ திங்க். ஓ, ஆன்டி கிளாக்வைஸ்ல போச்சுனா என்னன்னு கேக்குறாங்களா? இல்ல மேம், கரண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல போதா இல்ல கிளாக் வைஸ்ல போதான்னு கேக்குறாங்க. இல்ல அதுக்கு ரெண்டு வேல்யூ ஏன் கொடுத்திருக்காங்கன்னு யோசிக்கிறேங்க. இல்ல எய்தர் ஃப்ளோயிங் கிளாக் வைஸ்ல போனா எப்படி, ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல போனா எப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ அப்ப இங்க வந்து 20 minus E by 9 is equal to 18 வரும். கரெக்டா கண்ணு? சாரி 2 மாத்தி வரும்ல டைரக்ஷன் மாறுச்சுனா கரண்ட். அப்ப பெரிய செல் எதுன்னு இங்க 38 வோல்ட் இருக்க கூடாது. E மட்டும் தான் இருக்கணும். சோ 20 minus E by 9 இருந்துச்சுன்னா 20 minus E is equal to 18 வரும். அப்ப E is equal to 20 minus 18, அப்போ 2 volt. So clockwise ல போனா 38, anti clockwise ல போனா 2 volt. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுச்சா? அதாவது E வந்து பெருசா சின்னதா நமக்கு தெரியல கண்ணு. ஒருவேளை clockwise ல போனா என்ன, anti clockwise. clockwise அப்படின்னா நீங்க செல் இப்படி இருந்து எடுத்துப்பீங்க இல்லையா? அப்ப வந்து இது வந்து plus C minus 20 by total effect வரும். ஆன்டி கிளாக்வைஸ்னா இப்படி வரும்போது இது பாசிட்டிவா இருக்கும், இது நெகட்டிவ் ஆயிடும். ஒரே லூப் தான் இல்லையா? சோ ரெண்டுத்துக்கும் மாத்தி போட்டோம். அவ்வளவுதான். இந்த E minus 20 20 minus E போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது. அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ் மேம். அங்க 38ன்றது பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் நினைக்கிறேன். ம் 32மா.
ம் நம்ம ஆன்டி கோர்ஸ்ல போடும்போது E2 - E1 by -R1 - R2 அப்படி போடக்கூடாதா? ஆஹா ஆர் எஃபெக்ட் வந்து எப்பவுமே ஆட் அப் தான் ஆகணும் கண்ணு. அதாவது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது சர்க்யூட்ல பிளஸ் மைனஸ் ஆகாது இல்லையா? ஓ நீங்க கிர்ச்சாஃப் லா போடுறீங்க, போடும்போது அதாவது ஓவரால் டைரக்ஷன் மைனஸ் பிளஸ் ஆகுது, அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது. மெயினா பார்க்க வேண்டியது வந்து I is equal to E1 plus E2 by small r effective. இதான ஃபார்முலா, கேபிட்டல் R plus small r effective இல்லையா? இப்ப கேபிட்டல் R இருந்ததுன்னா, இப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த சர்க்யூட்ல அது கேபிட்டல் ஆரா ஸ்மால் ஆரானே தெரியல நமக்கு. அது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸா ஏதோ ரெசிஸ்டன்ஸ். நான் எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னா, இது E1 இது R1 எடுத்துக்கிட்டேன்னா இது E2 R2 சும்மா எடுத்துக்கிறேன். அப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேபிட்டல் R கிடையாது. R effective எப்படி இருந்தாலும் சீரிஸ்ல ஆட் தான் பண்ணணும். கரண்ட் இப்படி போனாலும் சரி இப்படி வந்தாலும் சரி R effective is going to be addition. Yes or no? E effective மட்டும்தான் பிளஸ்ஸா மைனஸான்றது நம்ம டைரக்ஷனை பொறுத்து சொல்லணும். ஏன்னா கிர்ச்சாஃப்ல வந்து செல்லுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் தாண்டி நெகட்டிவ் டெர்மினல் போனா ஒரு சைன் கன்வென்ஷன், நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் போனா ஒரு சைன் கன்வென்ஷன். ஸோ E effective மட்டும் தான் நான் பார்க்க போற மாதிரி இருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் மேம். ஓகே 32 மா. Ma'am, option C, 61 volt, 1 ohm. வெரி குட். எல்லாருக்கும் அதே தான் வருதா? ஆனா எல்லாருக்கும் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்ததா? Ma'am, could you explain that, ma'am? Potential difference across the terminals of a battery is 50 volt. So potential difference வந்து ஒரு பேட்டரியோட டெர்மினல்ஸ்க்கு வந்து 50 வோல்ட்ன்றாங்க, which we can actually consider to be the EMF. When a current 11 ampere is drawn and 60 volt when current 1 ampere is drawn. So இப்போ வந்து current vary ஆகுதுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா they could have an internal resistance இல்லையா? சரி, இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா EMF and internal resistance of the battery என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Current is 11 ampere when it is total potential difference வந்து இப்போ 50 வோல்ட்டா இருக்கு. 1 ampere current போகும்போது entire வந்து 60 வோல்ட்டா இருக்கு. So they're asking you to find the internal resistance and EMF. So you know I is equal to E by R plus R. Yes or no? But when you don't have external resistance, we can put I is equal to E by R. Correct? So 11 is equal to we can just do this. V is equal to E minus IR பண்ணிக்கலாம். So potential difference vary ஆகுது, but EMF internal resistance constant. So E is equal to V plus IR பண்ணலாமா? So ரெண்டு கேஸையும் போட்டுக்கோங்க. 50 is equal plus 11R is equal to 60 plus 1R. Right? 10R is equal to 10 ன்னு வரும். So R value வந்து 1 ohm வந்துரும் resistance. So internal resistance கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் either of thisல நீங்க substitute பண்ணிக்கோங்க. E is equal to 50 plus 11R போட்டீங்கன்னா 61 வரும். இதுல பண்ணீங்கனாலும் அதே தான் வரும் 61. செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க because EMF for cell is always constant. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Can you try this question 33? சொல்லுங்க 33 என்ன ஆன்சர்? Four identical cells of EMF E and internal resistance are to be connected in series. Okay. Suppose one of the cell is wrongly connected. அப்படினா என்ன பண்ண improper connection பண்ணாங்கன்னா equivalent EMF E effective என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன்? One of the cell is reversed னா n-2 into E. கரெக்ட்டா? Yes, மொத்தம் ma'am. எத்தனை cells? 4. So 4 minus 2 into E, which is going to be 2E. 2E. So 2E இருக்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷன் தான். எஃபெக்டிவ் EMF மட்டும் தான் மாறும். ஆனா ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே என்ன ஆகும்? ஆட் அப் தான் ஆகும். சோ R plus R plus R plus R எப்படி இருக்கும் கண்ணு? 4R. 4R. ஆமா. இப்படி இருக்கும் பேசிக்கா சர்க்யூட். கடைசி இது மட்டும் மாத்தி இருக்கும். சோ EMF வரும்போது சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். பட் ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்க அப்ப கேட்டீங்க அதே டவுட் தான். ஏங்க R மட்டும் R1 plus R2 போடுறோம். Understood right? So it is going to be 2E and 4R. ஓகேவா? Yes, ma'am. ம். $38 and $39. 39 is a direct formula. Series connection can identical cells can a formula. In the question first சொல்லுங்க. Option A, ma'am. Very good. E effective will be NE capital R and R effective small r effective will be small n r. So it is going to be option 1. 38 சொல்லுங்க. Open circuit la potential difference will be E, which is 2.2 volt. இப்போ ஒரு 4 ohm resistor கனெக்ட் பண்ணிடுறீங்க. potential difference வந்து என்னவா எடுத்துன்றாங்க? 2 வோல்ட்ன்றாங்க. internal resistance கேக்குறாங்க. E is equal to E minus IR, right? So 2 is equal to 2.2 minus IR. How do you Ma'am, find option D. Option D. 0.4 ohm. Okay. So I எனக்கு தெரியாது. So என்ன சொல்லிட்டாங்க? 4 ohm resistor கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் potential difference 2 அப்படினு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? So internal resistance மட்டும் கேக்குறாங்க. அங்க I எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? How can you do I? Two is equal to I into R. R வந்து 4 ohm. So 1/2 இல்லையா? 1/2 is equal to R is equal to 0.2. இங்க multiplication 0.4 ohm. Okay? புரியுதா கண்ணு? Yes. Yes, ma'am. Yes. I'll mark few questions from Kirchoff's law and combination of resistors. இதுல நிறைய questions இருக்குமா? ஒரு 30 questions or like 30 to 50 questions நான் மார்க் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு. Every day do 10 questions and இன்னொரு கிளாஸ்ல will complete this chapter. இன்னும் நமக்கு weak stone bridge, meter bridge,
பொட்டென்ஷியோமீட்டர் அண்ட் பல்ப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அடுத்த கிளாஸ்ல வில் டூ நியூமெரிக்கல்ஸ் வித் தட். நீங்க ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஐ மீன் சின்ஸ் பிகாஸ் த சாப்டர்ஸ் ஆல்ரெடி டாட், ஐ வாண்ட் யூ டு ரிவைஸ் த ஃபார்முலாஸ் அண்ட் கம். ஓகேவா? So we can directly get into numericals. நம்ம numericals வச்சு அதுல இருந்து கான்செப்ட் போயிடலாம். ஏன்னா கான்செப்ட் மறுபடியும் நடத்தணும்னா it will take more time. இன்னும் நிறைய சாப்டர்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா? சோ நீங்க அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது சார் சொல்லி கொடுத்தது மட்டும் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே? Yes, ma'am. ஓகேவா? ஓகே. How many JEE students are here? JEE students alone stay back, no? Others can leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma. Thank you. NEET students kalambala, JEE students stay back. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma. Thank you. So all these 19 people are from JEE, right? 19 or 17. See, what are you doing extra? நீங்க என்ன ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க கண்ணு? See the level what so that is fine, but not one book is enough for JEE. சரிங்களா? நீங்க JEE ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்க மல்டிபிள் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். Start using some reference books. நிறைய பேர் கான்செப்ட் ஆஃப் பிசிக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. பட் கான்செப்ட் ஆஃப் பிசிக்ஸ்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நியூமெரிக்கல்ஸ் நிறைய இருக்காது. ஸோ JEE ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் சார் கிட்ட சொல்லிட்டு சண்டே ஆர் சம்திங் நம்ம ஒரு 1 hour எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும். we have to do little bit level, I mean difficult level இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணணும் கண்ணு. நீட் லெவலுக்கு this is fine, ஓகே. பட் JEE லெவல் கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான், ஓகேவா? பட் நியூமெரிக்கல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணணும். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு 2 ஒர்க் ஷீட் அனுப்பிட்டா நாளைக்கு? இப்ப நடத்தின Kirchoff Law வரைக்கும் பண்ணதுல ஒரு 2 ஒர்க் ஷீட் அனுப்புறேன். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் we'll discuss that. நம்ம சண்டேஸ் மட்டும் ஒரு 1 hour வந்து டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். சரியா? சண்டேஸ் நீங்க அவைலபிள் தானே? Yes, ma'am. Yes, ma'am. உங்களுக்கு சண்டேஸும் கிளாஸ் போகுதா நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Morning மார்னிங் what time? 7 to 8:30. Oh, morning, early morning. Right. I'll talk to sir and do a little level up kanne. In the level வந்து for NEET level it is fine, okay? But for JEE this is not enough. So physics பொறுத்த வரைக்கும் it is not going to be really difficult for JEE mains, right? But யாருக்காவது அட்வான்ஸ் கிராக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஐடியா இருக்குன்னா இன்னுமே நம்ம லெவல் அப் பண்ணணும். மெயின்ஸுமே வந்து இன்னும் நம்ம டியூன் ஆகணும். இந்த லெவல் பத்தாது. சரியா? So I'll have a word with Pushparaj sir and Tyagarajan sir and we'll get back to you. நாளைக்கு காலையில I'll send you. நீங்க காலையிலே கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீயா இருப்பீங்களா? நான் உங்களுக்கு 2 ஒர்க் ஷீட் அனுப்புறேன். எனக்கு சார் கிட்ட சொல்லி அதை ரிமைண்ட் மட்டும் பண்ணுங்க. சப்போஸ் if I forgot to send it to sir, okay? Because book என்கிட்ட இங்க இல்ல, நான் ஆபீஸ்ல இருக்கு. So I'll send it to you tomorrow. நீங்க நாளைக்கு ஈவினிங் குள்ள இல்ல அடுத்த கிளாஸ்க்குள்ள any doubts are there, like you can just contact me anytime, okay? நீங்க இன்னும் இன்டென்ஸா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே? Okay, ma'am. Okay, Kana. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, guys. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.